Hi guys and welcome back to my channel. Isa sa mga question na na-receive ko is kung ano-ano daw ba yung mga niche pagdating sa bookkeeping. So ngayon, pag-uusapan natin ano-ano ba yung mga common or in-demand na niche pagdating sa bookkeeping. So ngayon, pupunta tayo sa NICHES.ph kung ano yung mga madalas makikita nating post pagdating sa bookkeeping. So kung interested ka sa topic na yan, please keep on watching until the end. Do not skip para wala kang mamiss na tips and tricks na i-share ko throughout the video. So without further ado, let's get started! Kung bago ka lang sa channel na to, I'm Kajea, virtual assistant, executive assistant, bookkeeper, accountant. So kahit anong work pinapasok ko, basta't online, kasi online work is amazing! Sa channel na to, dinidiscuss natin more on online work, tips and tricks, and mga success stories. So kung interested ka sa mga topic na yon, please consider subscribing and don't forget to hit the notification bell para wala kang ma-miss na video na ina-upload ni Kajea every single week. So guys, siguro nagtatanong kayo, bakit Kajea merong iba't ibang niche sa bookkeeping? Since marami tayong industry sa iba't ibang parte ng bansa, syempre, meron din dapat kanya-kanyang expertise ang mga bookkeeper. So, kapag nag-niche down ka, mas makukonsider ka as expert sa iyong industry and you can charge more. So, kung hindi mo pa napapanood yung video ni Kajea about niching down, bakit ito importante and ano yung benefit kapag nag-niche down ka, meron tayong video. Ito yung video na yon. Kung hindi mo pa napapanood, make sure na panoodin mo muna yun bago mo tapusin ang video na to. Okay, so ngayon, isa-isahin natin yung mga online platform na pwede nating mapagkunan ng mga bookkeeping clients, okay? So ngayon, unahin natin yung onlinejobs.ph and tingnan natin ano-ano ba kaya yung mga available bookkeeping jobs na meron doon. Anong industry kaya yung mga available bookkeeping jobs na meron doon. So, ngayon, nandito tayo sa job board ng onlinejobs.ph and itatry nating tingnan kung ano-ano kaya yung mga available online bookkeeping jobs na nandito sa onlinejobs.ph. So, dito, sa search box, isa-search ko yung bookkeeping word or bookkeeper. Okay? So, bookkeeping muna tayo and then search. And then, kung mapapansin nyo, yung jobs containing bookkeeping na word, meron tayo ditong 262 jobs. Pero, i-check natin, 262 jobs ba na yon ay current or meron ng kasamang mga previous months, okay? So, ngayon, isa-isahin natin. So, dito sa first page, meron tayo ditong 30 bookkeeping jobs na available. So, ngayon, kung makikita nyo, dito sa una, Amazon Bookkeeping. Pag sinabing Amazon Bookkeeping, for sure, e-commerce to. So, meron na tayong isang jobs na nakita na for e-commerce na niche. Okay? The second one is Client Service Assistant, Services Assistant. So, itong second naman is for Property Management Company. So, isang e-commerce, isang Property Management Company na industry. Okay? Okay, yung next naman is virtual, hindi yan kasama. So, lahat lang ng may bookkeeping or bookkeeper tayo ha. So, number 3, e-commerce na naman. So, another bookkeeping job para sa e-commerce industry. Meron tayo dito. And then, 38 UK bookkeeper. Issues invoices to our clients in Xero and update our project management tool. Monday accordingly within 1 hour. So, since dito hindi natin makita kung anong industry siya, i-open natin to. And let's see kung anong industry siya. Okay? Okay. So, itong job na to ay hindi nabanggit kung anong klaseng industry yung meron sila. So, ilagay na lang natin siya sa other na category. Okay? And then, dito, meron naman tayo ditong experienced bookkeeper. Full-time bookkeeping for many clients. And must know QBO. I-open ulit natin and try natin kung makikita natin kung anong industry siya. So, dito sa experienced bookkeeper, may sinabi dito na full-time bookkeeping for many clients. So, I would assume na itong job post na to ay para sa isang bookkeeping firm or accounting firm. Okay? So, ito ay ibang klaseng niche. Okay? Kapag nag-join ka sa isang bookkeeping company as their bookkeeper, I believe
hindi ka nila i-allow na mag-handle ng ibang bookkeeping clients na outside sa company nila. So, you cannot take your own clients, okay? So, next, meron tayo dito accounting staff, bookkeeper qualifications. Okay, so wala namang nakalagay. Bookkeeper staff level. Try natin kung may makikita pa tayong ibang information. So, dito, wala ding sinabi kung anong klaseng industry sila. Pero, upon reading yung kanyang duties and responsibilities and yung mga qualifications, I believe itong job post na ito ay sa isang accounting firm or bookkeeping firm. Okay, Amazon Bookkeeper Manager. So, e-commerce siya. Okay? Then, Senior Bookkeeper. Tingnan natin kung anong klaseng industry sila. Create new QBO files for new clients. So, I believe itong job post na ito ay para sa bookkeeping firm or accounting firm. Okay? Another post here ay meron daw payroll, accounts payable, accounts receivable, bank reconciliations. So, let's see kung ano tong job na to. So, itong job post naman na ito, hindi rin nabanggit kung anong klaseng industry sila. So, dito ilagay natin ito sa others. And then, ito, bookkeeper accountant for a managed IT service provider. So, IT company to. Okay? And then, ito naman, we are an e-commerce business. So, another e-commerce. And then, finance and bookkeeping assistant. Okay, so this one is, let's see kung makikita natin dun sa application form. So, dito wala. Balikan natin yung job post. Okay, client invoicing, offer, okay. So, dito sa job post na to, wala ding industry. Okay, so sa others ulit natin ilagay yan. And then, keeper. Let me see. So, ito yung company. I believe ito ay isang accounting firm na naman. Okay? So, marami-rami na yung nakikita nating mga accounting firm or bookkeeping firm at saka mga e-commerce businesses. Okay? Looking for an A+ bookkeeper. Okay? Let me see. Okay, 4 different clients. So, I would assume this one is an agency or bookkeeping company. Okay? Or accounting firm. Okay, and then construction, business, accounting, and bookkeeping. So, construction industry naman to. Head of bookkeeping, Scale Street. Head of bookkeeping, Scarlet Mission. Scale Streets, let's see. Scale Streets. Healthcare Data Analytics. Okay, expert sila. So, parang sa medical sila. Okay? And then, Senior Bookkeeper, Australian-based bookkeeping firm naman sila. So, bookkeeping firm na naman. And then, I think dito sa onlinejobs.ph, more on agency siya, more on accounting firm. Okay? So, yun yung mga nakikita nating mga job dito. So, advanced bookkeeper and finance analyst. Kaso ito kasi bookkeeper accountant. So, ignore natin yan kasi magkaibang bookkeeper at saka accountant. Baka ang hinahanap nila ay accountant na pwedeng bookkeeper. Alright? So, ito yung kaparehas na nung kanina. And then, virtual assistant, admin bookkeeping. So, ito naman ay parang sa property management company. Okay? So, I hope binibilang nyo. Pero, at the end of this video, ipapakita ko naman yung tally kung ano yung mga common industry na nangangailangan ng mga bookkeeper sa panahon ngayon. Okay? And then, Australian-based bookkeeping firm na naman. And then, eto naman is bookkeeper for property management company na naman, okay? And then, bookkeeper 0 certified. Let me see kung ano ito. Calculate, post, and manage accounting financial record. So, this one, wala lang nabanggit dito. Pero, hindi na tayo magdidig deeper kasi medyo time consuming siya. Pero, ilagay natin siya sa others, okay? Another 0 bookkeeper accountant. So, IT company na naman tong isang to. E-commerce bookkeeper. This one is, let me see, qualifications. Okay. Sa Cebu to. So, I think within the Philippines lang itong isang to. So,
So, sa others natin ilagay, wala namang nakalagay anong klaseng industry siya. And then, full-time bookkeeper. So, rental property management. Ayan. And then, e-commerce. So, travel agency. Ito naman is accounting firm. Ito naman is real estate. I think more than 5 days na yung nakita natin. So guys, yun yung mga niche na available sa onlinejobs.ph. Paano pa kaya kapag sa Upwork tayo pumunta, sa Virtual, or sa Pre-Up, or sa Fiverr, or kahit sa LinkedIn? Since iba-iba yung industry, kasi dun sa ating ginawang pag-check or sa survey, ito yung mga available niche na pwede nyong pag-aralan or i-master para meron na kayong masasabing expertise. So, kayo magde-decide, gusto nyo bang maging e-commerce bookkeeper, property management company bookkeeper, or kaya naman real estate, or gusto nyo bang mag-work sa isang accounting firm or bookkeeping firm. So, depende yan guys sa inyo. And syempre, kung halimbawa gusto nyo kumuha mo ng mga experience, di syempre, doon kayo sa bookkeeping firm or accounting firm. Kasi kapag nag-apply kayo sa isang e-commerce, IT company, or sa property management company, they will hire someone na meron ng experience. Kasi, syempre, maghahanap sila ng bookkeeper para mabawasan kung ano man yung ginagawa nila everyday. So, kung ititrain ka pa nila, kung maghahanap pa sila ng bookkeeper na walang experience, medyo maliban na lang kung tipid-tipid si client, then maintindihan natin. Pero kapag si client okay, gusto ko nang mawala to sa daily na ginagawa ko, then for sure, hinahanap nila, may experience na. Pero kadalasan guys, kapag mga accounting firm, bookkeeping firm, or consulting firm na merong accounting and bookkeeping, usually nagtutrain sila guys, especially pagdating sa kanilang taxes. Pero yung software na gagamitin, make sure na meron ka ng kahit konting experience or knowledge kung paano sila ginagamit, paano sila nagpa-function, and paano sila mananavigate ng tama, paano ka magre-record ng tama, anong gagawin mo kapag ganito yung nangyari, anong gagawin mo kapag naka-encounter ka ng ganitong error. So, dapat yun guys, alam nyo na, okay? Para once na mag-send ka ng application dun sa accounting firm na yun, malaki yung chances mo na ma-hire nila kasi nakita nila na okay, itong taon na to, may experience, hindi man ganun kalaki, pero alam ko na willing sila matuto, parang gusto nilang mag-join talaga sa company ko para mag-improve pa sila. For sure, magkakaroon ka ng chance na ma-hire, and kahit may mga experience na yung mga kasabay mo, meron pa ring tendency na ma-hire ka, okay? So, sana marami kayong natutunan sa video na to, and sana nasagot ko kung ano ba yung mga bookkeeping niche na available online. So, kung meron pa kayong mga questions about bookkeeping, accounting, virtual assistant, and kahit ano basta online, just let me know sa comment section and I'll do a video for you. I'll see you on my next video. Bye!